is joy. Dhamma is peace. Dhamma is love. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Children, Dhamma is good. Happy children, come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says. Spread the Dhamma on the way. Dhamma is good. Dhamma is joy. Dhamma is peace. Dhamma is love. Dhamma is good. Dhamma is joy. Dhamma is peace. Dhamma is love. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Dhamma is good. Dhamma is joy. Dhamma is peace. Dhamma is love. Dhamma is good. Dhamma is joy. Dhamma is peace. Dhamma is love. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu. Dhamma is for you and me. Is for all who want to be free forevermore. But don't just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even if it's altered by me. So don't just agree. You've got to verify. When you know that it's good and it's praised by the wise, then live up to it the rest of your life. But don't just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even if it's altered by me. So don't just agree. You've got to verify. When you know that it's good and it's praised by the wise, then live up to it the rest of your life. Any obstacle, come and see, you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Any obstacle, come and see, you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free
forever born. Tutiampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Okay, hello everyone. Good morning. Good morning.
Yeah, good morning. Namo Buddhaya. Yeah, it's good to see you again. Yeah, welcome back to this our Sunday school. Yeah, hello everyone. Good morning. Namo Buddhaya. Yeah, how are you today? Ya, gimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Gimana kabarnya hari ini? How are you today? Are you good? Hello, fine. Okay. Good, Miss. Okay, thank you. Good. Ya. Semoga adik-adik yang ada di rumah selalu keadaan sehat dan juga bahagia. Ya, coba adik-adik, Miss tadi lihat masih banyak yang belum nyalain kameranya. Coba yuk dinyalain yang belum dinyalain kameranya. Ayo dinyalain kameranya yang belum dinyalain. Oke. Hai Valerio. I'm good, ya. Ayo coba adik-adik dinyalain kameranya yang belum dinyalain. Please open your camera. Ya, supaya adik-adik yang ada di rumah, temennya dan juga Miss yang ada di sini sama teachernya bisa lihat gimana keadaan adik-adik yang ada di rumah. Oke, hai Awan, hai Valerio, hai everyone. Oke, ya hari ini kita akan balik lagi untuk belajar Dhamma. Oke, sebelum kita belajar, Miss mau absen dulu nih. Adik-adik yang ada di rumah dari mana aja? Where are you from? Coba diketik di kolom chat. Dari mana aja nih adik-adik yang ada di rumah yang ikut Sunday School hari ini? Coba ada dari mana aja? Oh, ada Jocelyn dari Medan, Indonesia. Ada Valerio dari Bali, halo Bali. Ada dari Surabaya, Jakarta. Ada Owen dari Jakarta. Ada Russell dari Tangerang, halo Russell, Tangerang. Ada Meta dari Bogor, halo Meta. And then ada Ferdinand dari Kelapa Gading, halo. Ada Annabel juga dari Tangerang, ada Liko dari Jakarta, and then ada Mita dari Tangerang Selatan. Ayo, ada dari mana lagi? Ayo yang lain coba type in the chat, dari mana aja? Where are you from? Ayo coba yang lain. Oke, dari Indonesia. Ya, semuanya dari Indonesia. Ya, ada dari mana lagi hari ini? Tadi ada dari Bali, ada dari Medan, juga ada Kelapa Gading, Jakarta. Ya, I'm from Bali. Ya, Valerio dari Bali. Terus ada dari mana lagi? Medan tadi siapa dari Medan? Terus ya Surabaya juga. And then dari mana tadi ya? Oh, Tangerang Selatan juga banyak. Jakarta juga banyak. Terus ada dari mana lagi? Ayo coba yang belum diketik di chat, type in the chat dari mana aja. Oke. Ya, jadi hari ini balik lagi, Miss mau tanya, how many people do we have today? Hari ini ada berapa orang ya yang ikut Zoom? Coba di chat, ada berapa orang hari ini? Oh, ada Jocelyn dari Rusia, wow. Ada 39. Oke, thank you. Ada 39 people. Nah, adik-adik yang ada di rumah, boleh disapa nih teman-temannya yang ada di Zoom. Hi friends, hello everyone, kayak gitu. Biar saling kenal. Oh ada 39. Oke, ada 39. Jocelyn tadi dari Rusia, dari China. Oh, dari banyak ya Jocelyn ya. Oke. Ada 41. 41. Oke, ya kayak Valerio. Halo semua, Namo Buddhaya. Ya, halo Valerio. Jocelyn dari Malaysia. Ya, boleh dari mana aja Jocelyn. Oke ya. Ya, are you ready everyone to study the Dhamma? Ayo, semuanya sudah ready untuk belajar Dhamma hari ini? Kalau sudah ready, please give me thumbs up. Kasih 2 jempol. Give me 2 thumbs up. Give me 2 thumbs up. Ya, oke, thank you. Ya, before we studying the Dhamma, kita akan membacakan parita dulu. Pembacaan parita hari ini akan dipimpin oleh Mr. Vicky. Yuk, coba disiapkan dirinya, prepare yourself. Duduknya yang rapi dulu, duduknya yang rapi, yuk, tegak badannya. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan mulai membacakan parita. Oke, please welcome to Mr. Vicky. Hi everybody. Now we are going to chant the Holy Parita together. Let's prepare ourselves. Put your hands like this, Anjali Mudra.
Come on. Okay, come on, let's do it. Remember, relax, focus, and concentrate. Okay, sudah. Okay, let's begin with nama kara gata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatwepanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam hako mayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Sattha Yasachamayang Bhagavato Dhammang Rojema Ime hisakkare hitang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Let's chant Pubaba Ganamakara together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Let's chant Sarana Gamana Patha together. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi buddhang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Let's chant Pancasila together. Panatipata Weramanu Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramanu Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Weramanu Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramanu Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Japamadatthana Weramanu Sikkhapadang Samadhiyami. Let's chant Buddha Nusati together.
Handamayang buddhanusatinayang karomase itipiso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarathi sattha dewa manusanang buddho bhagawati. Let's chant Dhammanussati together. Swakhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccatang wedittabbo winyuhi. Let's chant Sanghanussati together. Supatwepanno bhagavato sawaka sangho Ujjupatwepanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatwepanno bhagavato sawaka sangho Samicipatwepanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattare purisa yugane attha purisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokassati. Let's chant Saccakirya Gatha together. Nathi me saranang anyang buddho me saranang warang etena saccawajjena satthite hotu sabbada Nathi me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saccawajjena satthite hotu sabbada Nathi me saranang anyang sangho me saranang warang etena saccawajjena satthite hotu sabbada. Sadu, sadu, sadu. Okay. After chanting the Holy Parita, let's meditate together. Okay, everyone. Put your hands like this. Okay. Close your eyes. Okay, close your eyes. Let's prepare yourself. Relax and concentrate. Okay. Meditasi is begun.
Sabe sata bhavantu sukhitata. May all beings be happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, everyone. Now let's go back to Miss Endang. Okay, thank you, Mr. Vicky. Hi again, everyone. Yeah, after chanting the Holy Parita, how do you feel now? Gimana perasaannya adik-adik semuanya setelah membacakan Parita? Oh, it feels so good, right? Yeah, I feel better. I feel good. I'm calm. Okay. Ya, adik-adik semuanya. Ya, happy, relax. Okay. Happy, relax. Nice. Yeah, nice. Very good. Okay, thank you. I feel good. Yeah. Nah, untuk adik-adik yang belum nyalakan kameranya, ayo, please open your camera. Please open your camera. Ya. Okay, nice. Thank you. Thank you. Okay, Jocelyn ya. Okay, so before studying the Dhamma, let's prepare yourself. You may drink some water or you may go to the toilet if you want to. Jadi adik-adik boleh nih minum dulu atau ke toilet dulu sebelum kita belajar Dhamma. Oke? Ya. Nah, adik-adik semuanya, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Do you know what we are going to study? Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu? Please type in the chat kalau ada yang tahu. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Oh, Brian, Buddha. Ya, the Buddha. And then, ada yang tahu lagi? Kira-kira kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu lagi? Oh, tidak ya. Jocelyn tidak tahu. Valerio Triratana singing. Okay. Okay, alright. Today we are going to study about the Buddha. Ya, kita hari ini mau belajar tentang Buddha. Okay, are you ready to study the Dhamma? Okay. Ya, kalau sudah ready, please welcome the teachers, Mr. Vicky and Mr. Erwin. Alright, thank you, Miss Anna. Terima kasih, Miss Endang. Yeah. So, Mr. Vicky, let's say hi to them. Oke. Hi everyone. Halo semuanya. Yeah, good morning and Namo Buddhaya. Selamat pagi dan Namo Buddhaya. Yeah, thank you. It's always nice to see you again, everyone. Betul. Hopefully you are feeling the same like us. Ya, betul. And Kita you feel seperti happy too. biasa, ya. Kita pasti sebelum kita sharing bersama adik-adik. Before studying the Dhamma. Ya, sebelum kita belajar, kita harus bahagia terlebih dahulu. We must be happy first Betul. before studying the Dhamma, right? Bahagia sebelum belajar, bahagia saat belajar, dan bahagia setelah belajar. That's good idea, Mr. Betul Vicky. I sekali. agree with you, of Yeah. course. All right, everyone. So today we are going to learn about the Buddha, as you Betul. said before. And look at the screen if you can see the screen, everyone. So for today, we are going to sing this song, Ehipasiko, Okay. Come and See, to begin this learning process. Betul sekali. Jadi biar kita semangat seperti biasa. Yeah, of course. We must make ourselves Oke, ready first kita ada and be happy pemanasan first. terlebih dahulu, Sir. Oh yeah, by singing the song, Mr. Vicky, I think dengan that's lagu. enough. Oke. Yeah, if you want to, you can stand up if you want to, but if you don't want to, that's okay. You can clap your hands. At least, please sing along with us, everyone. Okay, sing along with us. The song is beautiful, by the way. Betul sekali. Yeah, Ya. Oke, yang tahu lagunya kita nyanyi bersama ya. of course. Lebih semangat ya. 1, 2, 3. Ehipasiko, come and see, you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Ehipasiko, come and see, you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free. Yo! Forevermore. But don't just believe, ya. But don't just believe, Investigate. investigate. Do
not simply accept what you hear or see, not even if it's uttered by me. So don't just agree. So don't just agree. Yeah. You've got to verify when you know that it's good and praised by the wise. Then live up to it, you, the rest of your life. Once again, Mr. One, Vicky. 2, 3. Ehipasiko, come and see, you know the teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Ehipasiko, come and see, you know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who wants to be free, you, forevermore. But don't just believe. Yeah. But don't just believe. Good. Investigate. Investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even if it's uttered by me. So don't just agree. You've got to verify. You've got to verify when you know that it's good and it's praised by the wise. Then live up to it the rest of your life. Terakhir, Ehipasiko. Ehipasiko, come and see, you know The teaching. the teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Ehipasiko, come and see, you know the teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. The last one, everyone. The teaching. The teaching. The teaching of the Buddha is for all who wants to be free, yo, forevermore. All right. Oh, Luar biasa. it feels so good, Mr. Betul Vicky. sekali. And of course, the teachings of the Buddha is for us, Betul. for you, Mr. Vicky, And for everyone. for everyone, of course. Yeah. Who wants to be free? Who wants to be happy free. forever? Betul sekali. Free from all suffering. Oke, terbebas dari segala penderitaan. Yeah, that's Ya. it. Okay, everyone, now let's study about the Buddha. Oke, kita First akan thing mulai. first, we have this one. Hmm. So what do you think, everyone? What does the Buddha look like? Type in the chat. Choose one word or two words. What does the Buddha look like? Ya. Mr. Vicky, is the Buddha wise? Yes. Of course. Of course. The Buddha is so wise. Betul sekali. Okay. Kind, honest. Calm, All right. Yeah, you're right. wise, Larson, honest, and calm, kind, honest, wise. wise. Buddha is our teacher. Okay. Yeah, you are also right. Okay. Liko, Kind, Buddha is our honest. teacher. Okay, calm, wise, calm. What do you think, Brian? Is Buddha greedy? Do you agree, everyone? Do you agree with him? Never. No, Buddha is never Buddha is greedy. never Betul sekali. Buddha is always kind. Buddha is always generous to others. Okay. Buddha likes helping Betul. people. Menolong setiap makhluk. Yeah, all Ya. creatures, wise and calm. Yeah, you're right, Kate. Betul. Owen, yeah, you're right. Okay, so the Next. next one, everyone, we have this. So this is like our last lesson last week. Oh, yeah, it's betul. all about 10 virtues. Okay, this is like something that we must practice if you want to be a Buddha. Betul sekali. Okay. Jadi ini adalah 10 parami yang sudah kita bahas di minggu Yeah, kemarin. last week. Ya, Okay. sebagai syarat
seseorang untuk menjadi seorang Buddha. Ya. Jadi mereka harus menjalankan yang namanya 10 parami ini. 10 parami. Ya. Okay. So the 10 virtues must be perfect. Betul sekali. Okay, to be a Buddha, your 10 virtues must be perfect. Jadi menyempurnakan 10 perbuatan baik. Yeah, 10 virtues. Betul. Like generosity, as you can see on the screen. Generosity, morality, Sila. and wisdom, Panya, energy, and Virya, patience, and Kanti. so on. Dan- Okay. Do you want to be a Buddha someday in the future, everyone? Okay. Do you want to be a Buddha? Apakah kalian ingin menjadi Buddha? If you want to be a Buddha, you can do that. But remember, you must practice these 10 virtues. Okay? Oh, Winata said no. Oh, yeah. No. For me, yeah, Dasa Paramita Metta. You are right. Dasa paramita. Betul sekali. So this is the something that you must do Betul. if you want to be a Buddha. Betul sekali. Okay, Buddha is always confident, Jadi, right? jadi menyempurnakan 10 ini dulu Yeah. ya. This is a nice info, everyone. This is about like before the Bodhisattva come to earth Yeah. to be a human Huh? on his last birth, you know. Usually the Bodhisattva stay in the Tusita heaven, Mr. Vicky. Oh, jadi ternyata sebelum beliau terlahir menjadi seorang bodhisatwa atau menjadi seorang pangeran Yeah, itu, in a human world. ya menjadi okay. seorang manusia yang terakhir ya, maksudnya Yeah, kelahiran dia yang terakhir. The last birth. Ya, beliau Stay. itu sebelumnya tinggal terlebih dahulu di Tusita heaven. surga Tusita. Yeah, Tusita heaven. Oke, surga Tusita. And in Tusita heaven, usually the Bodhisattva has to consider 5 major factors regarding his birth. Oke. Oke, jadi Bodhisattva tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Sebelum datang ke dunia ini ada 5 hal yang 5 hal. dipertimbangkan. 5 hal yang Sir Vicky. dipertimbangkan, ya. Oke, let's look at what are 5 major Apa factors. saja 5 hal yang beliau pertimbangkan? Yeah, look at the screen, everyone. Okay. So the first one, the Yang Bodhisattva think about whether this is the right time for him to be born as a human. Oh, jadi Ya. bodhisatwa mempertimbangkan kapan sih waktunya Yang tepat. Apakah ini waktu yang tepat atau tidak? Iya. So that's the first. Betul. And the second one, which continent he should choose to be born as a human. Berarti beliau juga mempertimbangkan Ya, benua mana? benua mana. This is interesting, Ya, you know. Betul Ya, sekali. Bodhisattva di surga Tusita mempertimbangkan dulu sebelum lahir sebagai manusia. Berarti beliau sudah Ya, melihat-lihat screening, it's like screening all in the world. What's going on in the world? Oke, kayaknya seperti ini tempatnya cocok nih. Yeah, is it right for me? Is it not right for me? Something like that. Okay. The third one, Yeah. which state he should choose to be born as a human. Negara mana Oke, negara mana? yang nanti dipilih Bodhisattva Oke. untuk lahir di situ sebagai Betul. manusia. Biasanya yang negara-negara yang damai. Yang damai, ya memang di zaman itu, in India also di zaman itu juga banyak para pertapa yang Oke, melatih betul. diri, Iya. para meditator yoga, Berarti tempat tersebut kondisinya juga mendukung untuk Ya. melatih diri. Betul. Maka Bodhisattva pilih kan, at that time India, tetapi sekarang itu mungkin negaranya udah berbeda, itu perbatasan Nepal. Oke, betul. Jadi ada perubahan memang dari dulu sampai sekarang. Alright, number 4, yang dipertimbangkan adalah which caste he should choose to be born as a human. Oke, tempat. Ya, tempat lahirnya, lokasi, bagaimana caranya nanti juga dipertimbangkan. Betul. And then the last one, Ya. he should choose as his mother. Who as his mother? Oke, dan ternyata yang terpilih adalah Queen Mahamaya. Queen Mahamaya. Jadi Mr. Oke. Vicky, seorang bodhisattva tidak sembarangan memilih seorang ibu. Oke. Ya, Ya. karena bodhisattva ada pertimbangan 5 hal tadi. Oke. Jadi memilih seorang ibu pun jadi pertimbangan. Betul sekali. So the Queen Mahamaya was a kind queen, Oke. wise queen. Betul. Okay, she Ya, also suka had a great morality. Memberi kepada memberi. rakyatnya. The Queen Mahamaya Ya, has Ratu yang generosity. selain cantik ya. Ya, Ratu beautiful. pastikan cantik. Ya. Ratu ini juga Kind. memiliki sifat yang baik. Yeah, you're right, Mr. Suka Vicky. membantu orang lain. Yeah, that's true. Rendah hati yang pasti. Oh yeah, of course, humble, Rendah down to hati. earth, down Ya, to earth. betul. That's why Queen Mahamaya dipilih bodhisattva untuk menjadi ibunya. Untuk menjadi ibunya. Jadi tidak sembarangan adik-adik. Ya, tidak sembarangan. Jadi seorang bodhisattva memilih ibu pun ada pertimbangannya. Betul. Ibunya harus punya moral yang baik, Moral yang murah baik, hati, rendah hati, bijaksana, dan Bijaksana. cantik tentunya. Iya. Ya, Queen Mahamaya was a beautiful, Betul. beautiful girl, beautiful woman at that time. Okay, as you can see that his parents are King Suddhodana and Queen Mahamaya at that Oh, time. jadi nama orang tuanya dari Pangeran Siddhartha ini itu Queen adalah Mahamaya Ratu Mahamaya dan and King Suddhodana. Raja Suddhodana. Okay, and then the place that he was born in Lumbini Park.
Oke. In Lumini Park, jadi Mr. Vicky. beliau itu terlahir di Taman Lumbini. In Lumini Park. Betul. Okay, the Prince Siddhartha. And after that, his father, King Suddhodana, asked 5 wise men. Oke, jadi To come to the beliau palace. mengundang 5 orang pertapa. Yeah, to give a name for him. Oh, Ya. jadi 5 orang pertapa ini diundang To give a name. untuk memberikan nama Yeah. yang sesuai dengan Bayi tersebut. And finally, the name is Siddhartha. Do you know the meaning of Siddhartha, everyone? Siddhartha. Siddhartha. Ada yang tahu Siddhartha artinya Or apa? maybe your name is Siddhartha now. Your name is Siddhartha now? My name is not Siddhartha. Oh, your Oh, name is your not name is Siddhartha, not Liko. Yeah, your name is Liko, I know. Okay. I can read it. Okay. Okay, if your name is Siddhartha, also the meaning of Siddhartha is very good. Oke, betul. What is the meaning, Mr. Arti Vicky? dari Siddhartha itu adalah tercapai segala cita-citanya. Yeah, all your dreams will become true. Like Betul. the one whose wishes will be fulfilled. Betul So this is a sekali. beautiful name. Iya, jadi misalnya kalau kalian punya teman yang namanya Siddhartha, ya mungkin orang tuanya bercita-cita agar anaknya memiliki cita-cita Tercapai. ya, tercapai. Dan bisa jadi orang yang baik seperti Betul, Pangeran Siddhartha saat seperti itu. Pangeran Siddhartha. Alright, and then the next one, after Pangeran Siddhartha lahir ke dunia ini, Iya. selanjutnya ada astrologers yang Oke. memprediksi Oke. saat itu. Betul. Jadi after examining the marks on the body of the baby, 4 of them said Oh, that oke. Jadi 5 orang pertama ini, yang 4 orang itu ya 4 orang ini, mereka meramalkan. Jadi mereka berkata bahwa ada 2 kemungkinan. 2 possibilities, Ya, everyone. ada 2 2 kemungkinan. possibilities yang terjadi pada bayi itu. Yang 2 terjadi, possibilities. ya. The first one, if the prince chooses to stay in a lay life, he would become a very powerful ruler. Oh, jadi ada yang berkata bahwa jika pangeran ini tetap ada di Stay on the kerajaan, palace. ya kan, tetap di kerajaan, the maka prince. dia akan menjadi seorang penguasa dunia. Yes, a very powerful ruler. Betul. Can you imagine that? Very powerful ruler. Raja yang sangat hebat. Yes. Ya. And then the second one, if he chooses to follow a religious life, Ya. he will become the enlightened one, the Buddha. Oh, So this is the second possibility. jika ternyata pangeran ini memilih jalan untuk meninggalkan kerajaan Yeah, leave dan the palace memilih and be a monk, ya menjadi pertapa, asantik, Ya. be asantik. maka beliau akan menjadi seorang Buddha. Yeah, be a Buddha. Dan ternyata pilihan beliau, Yeah, the last one, the second one, be a Buddha makanya someday in the future. jadi dia tidak menjadi raja kita tapi menjadi guru kita. Yeah, so that's why Buddha now is our teacher, because Betul. he was not a king anymore, Okay. because he chose as a religious life. So yeah, he was a Buddha, and he is our teacher now, Mr. Vicky. Tapi kan tadi Mister bilang ada 4 nih. Ya, 4 orang yang bijaksana, Iya. meramalkan 2 hal. Yang satu lagi kemana? Oh, the last astrologer, Iya. last astrologer. Oh, his name is Asita, right? Oh, Pertapa Asita. Pertapa Iya, Asita. saya tahu. Ya, Pertapa Asita justru dia meyakini hanya 1 kemungkinannya, Oh, oke. bahwa bayi ini akan menjadi Buddha. Buddha. Setelah Tidak ada melihat kemungkinan yang lain. ciri-ciri dari Tubuh bayi itu, Ya, tubuh bayi itu. Dilihat dari Ya. tangannya, dari mukanya. Wah, memang bayi ini jadi Buddha ini. Betul sekali. Kalau dilihat dari ciri. Yeah, at that time, Asita cried at the same Okay, time, yeah. or laugh at the same time too. Cry with happy tears, everyone. Jadi pertama Pertapa Asita bahagia. Oh, ternyata beliau telah bertemu dengan sosok Calon Buddha. Buddha, ya, sosok calon Buddha. Ya, tetapi beliau menangis. Beliau melihat bahwa pada saat Yeah, anak bayi ini menjadi unfortunately, Buddha, aku sudah tidak ada di dunia. already died. Okay, Makanya unfortunately. dia dari yang tadinya bahagia menjadi sedih. Yeah, that's why. Yeah. So, 5 wise men yang terakhir, Pertapa Asita meramalkan bahwa bayi ini akan jadi Buddha. Wah, Okay. luar biasa sekali ya. Okay, and now let's look at this. Oh, iya. Dan pendek cerita, setelah Pangeran Siddhartha melihat the 4 sides, Ya. what are they, Mr. Vicky? 4 sides. 4 peristiwa. 4 peristiwa, 4 peristiwa. sides. The Yeah. first one is an old man. Look at that picture. Okay, An old orang man. tua, ya. And then a dead man, a dead person. Orang meninggal, Yeah, and also like a sick man. orang sakit, Yeah, and then a monk.
Oh, pertapa. Yeah, or ascetic, a monk. Oh, jadi ya selama 29 tahun Yeah, the Prince Siddhartha ya Pangeran Siddhartha ini never saw that kind of thing. tidak pernah melihat 4 hal. Yeah, never saw that kind of thing. Jadi semuanya Was- itu diumpetin atau Yeah. tidak diperlihatkan oleh raja. Yeah, because the king wanna the prince will be a ruler, Iya, the king, a great penerus, king, ya. Jadi si Raja Suddhodana ini ingin will continue the kingdom. betul Something ingin like that. menginginkan Pangeran Siddhartha melanjutkan untuk menjadi seorang raja. Iya, Ya. tetapi setelah melihat 4 peristiwa ini, akhirnya Iya. di usia berapa, Mr. Vicky? 29 tahun. Ya, 20 years old, Pangeran Siddhartha memutuskan meninggalkan istana. Oh, Itu pendek ceritanya. Betul. Meninggalkan istana dan melatih diri. melatih diri. Ya, Iya. practice the meditating every day, all day, and then maybe Menjadi morality, seorang pertapa, ascetic or a monk. And finally, Setelah 6 tahun. ya, Prince Siddhartha Ya. be a Buddha. Oke. Di Jadi, usia 35 years kalau old. tadi 29 ditambah 6 tahun, Ya. berarti 35 tahun. Ya, Oke. 35 years old. Be a 35 Buddha under a Bodhi tree. Oke, Andi jadi Bodhi tree. beliau menjadi Buddha di bawah pohon Bodhi. Ya. Dan setelah menjadi Buddha, beliau itu bermeditasi, Mr. Vicky. Melihat, nih ajaran ini mau diajarkan ke siapa nih, yang siap batinnya. Oke, benar. Nah, maka saat itu, Buddha ini memilih 5 pertapa. Oke, 5 orang pertapa. Ya. Yang pada saat itu memang 5 orang pertapa itu pernah melatih diri bersama Betul. beliau pada Ya, saat you're menjadi right. seorang pertapa. Kemudian ternyata 5 orang pertapa ini Memisahkan ternyata diri. dan mereka masih hidup saat itu. Iya, masih hidup. Makanya, Dibandingkan 2 gurunya yang sebelumnya kalau tidak salah Alara Kalama dengan Buddha Karamaputra. Buddha Karamaputra. Ya, mereka udah meninggal. They already Ya, dead. makanya So that's why, pertama kali yang belajar sama Buddha adalah 5 pertapa itu. 5 pertapa ini. Jadi setelah mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, the enlightened one, mengajarkan damanya kepada 5 pertapa. Oke. Dan yang pertama mencapai penerangan sempurna adalah mencapai arahat adalah Kondana. Oh, Kondana. Oh, Ya, Mr. Vicky. kalau tidak salah ini Kondana ini ya, kalau saya baca sejarahnya juga salah satu dari 5 orang yang pernah melihat. Iya, betul. Makanya Kondana batinnya lebih siap, makanya saat Buddha mengajarkan damanya tentang the noble truth, the four noble truth, Iya. Kondana mencapai pencerahan sempurna Oke. atau arahat. Arahat. Setelah itu baru diikuti yang 4 lainnya, 4 4 pertapa lainnya. Jadi selain ada Kondana, ada Asaji, Asaji, Mahanama, Badia, Badia, dan and Wapa. Wapa. Oke. Oke. Ya, itu sejarahnya singkatnya seperti itu. Betul That's sekali. the story, short story about the prince until be a Buddha. Jadi Oke. mereka menjadi Buddha setelah Buddha menjelaskan tentang 4 kesunyataan mulia. Ya, mereka jadi Sawaka Buddha. Kita Betul. sebut seperti itu. Iya. Oke, the next one, let's continue quickly. Okay, 3 types of Buddha. Let's look at the screen, everyone, real quick. Sama Sambuddha. Sama-sama Buddha. Sama Sambuddha adalah a self-enlightened Buddha. So this is a special, you know. Oke. It's like Buddha Gautama. Oh, Ya. seperti Buddha Gautama. Ya, Siddhartha Gautama Buddha. Oke, jadi sama Sambuddha ini adalah orang yang melatih diri, ya, Ya. melatih diri dengan usahanya sendiri, Ya, you're right. mencapai penerangan sempurna, Ya. ya, dan dia dapat mengajarkan Damanya. So kepada without the assistance Ya, of a teacher. Kepada semua orang. semua orang Ajaran maupun Dhamma semua kepada makhluk, semua ya. makhluk. Iya. And then the second one is Paceka Buddha. Paceka Buddha. Paceka Buddha is different, attains Nibbana without Yeah. the assistance of a teacher. Oke. But in this case, unlike the Sama Buddha, he cannot teach the Dhamma. Oh. So that's Paceka Buddha. Oke, jadi perbedaannya adalah dia tidak dapat Iya. mengajarkan. Dia bisa menjadi suci, Iya. dia bisa menjadi bijaksana, tetapi tidak bisa mengajarkan ke Oke. orang untuk Oke. menjadi suci dan bijaksana. Betul That's sekali. Paceka Buddha. Itu adalah Paceka Buddha. Sawaka Buddha, the last one. Sawaka Buddha. Ini adalah seperti murid-murid Buddha. Like Seperti Ananda, lalu Moggallana, ada Moggallana, Sariputta, Sariputta, Mahakassapa, dan siswa-siswa Buddha siswa-siswa lain. Buddha yang sudah mencapai kesucian. Itu Iya. namanya Sawaka Buddha. Sawaka Buddha. Arahat. Karena apa? Karena mereka semua ini, para arahat atau Sawaka Buddha, mereka belajar Dari Sama Buddha. Betul sekali. Yeah, that's the reason. Iya. Yeah, you're right, Mr. Vicky. Alright, everyone, now you know the 3 types of Buddha. Okay, the 3 types of Buddhas. Sama Buddha, Paceka Buddha, and Sawaka Buddha. Oke, sekali Alright. lagi. Sama Buddha. Buddha, Paceka Buddha, and Sawaka Buddha. Oke. Okay, 3 types of Buddha. Jadi ini adalah 3
jenis-jenis dari Buddha. Okay. Alright everyone, now we have a song Okay. again for you. Kasih Buddha, alright? Hopefully you like this song. Ya. Ada yang Okay, pernah tahu lagunya? Do you know this song before? No? Okay. No. Okay, let's Okay, kita sing this contohkan. song together. Okay. 1, 2, 3, go. Buddha sayang kita, yang patuh orang tua. Ya. Buddha cinta kita, yang hormat ayah bunda. Buddha tolong kita, yang laksanakan dharma. Cinta kasih sang Buddha, luas tiada batasnya. Meski parinibbana, Buddha tetaplah ada. Hatiku bahagia berkat kasih sang Buddha. Ku panjatkan doa untuk ayah dan bunda. Semoga berbahagia di dalam kasih Buddha. Cinta kasih sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana, Buddha tetaplah ada. Yay! Okay. So Buddha is always here, Mr. Vicky. As Ya, long betul. as the Dhamma is still exists, Ya. so the Buddha is always available for us. Alright? Jadi selama Dhamma itu Masih ada? Buddha ada Buddha bersama ada. kita. Ya, Buddha tetap akan membimbing kita. Iya. Melalui Dhamma yang sudah diajarkan Betul itu. sekali. Okay, alright, Mr. Vicky. Now let's sing together, everyone. Oke, yuk. Yeah, let's sing it together. This song. Oke, yuk semuanya happy? Ya. Are you happy? Alright? Ya. Oke. Ya. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Buddha sayang kita, yang patuh orang tua. Buddha cinta kita, yang hormat ayah bunda. Buddha tolong kita, yang laksanakan dharma. Cinta kasih sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana, Buddha tetaplah ada. Hatiku bahagia berkat kasih sang Buddha. Ku panjatkan doa untuk ayah dan bunda. Semoga berbahagia di dalam kasih Buddha. Cinta kasih sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana, Buddha tetaplah ada. Cinta kasih sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana, Buddha tetaplah ada. Alright. Oke. So yeah, thank you, Mr. Vicky. This song is so good. Now, Mr. Vicky, we are going to learn about what do the Buddha do every day. Oke, apa It's ya? like about the Buddha's routine. Jadi kita akan mengenal rutinitas dari Seorang Buddha. Jadi kalau adik-adik semua mau jadi Buddha, kalau sudah jadi Buddha itu apa yang dilakukan seorang Buddha Betul. sehari-harinya? Iya. For example, the first one is like the morning session. Jadi Oke. Buddha itu bangunnya jam 4 pagi. Jam 4 Mr. Vicky. pagi. Oke. Oh, pagi sekali ya. Pagi sekali. Ini kita 4 mau tanya o'clock dulu, in the siapa morning. di sini yang bangun jam 4 pagi? Yeah. What time do you wake Jangan-jangan up? Kalian Buddha. What time do you wake up, Oke, everyone? adik, What bangun time do jam you 4 wake up? pagi? What time do you wake up? Type in the chat, please. What time do you wake up every morning? Kalau boleh tahu kalian bangun jam berapa ini? Yeah. And the Buddha always get up at 4 o'clock. Oke. Then after that, the Buddha usually, 7 o'clock, 6 o'clock. I woke up at Jam 8. 8 o'clock. Jam 5, oh Meita. Jam 5 Meta. Jam 5 Ternyata belum ada yang bangun jam 4, Mr. Vicky. Iya, Seperti belum Buddha ya. Dan Buddha ini setelah bangun, Buddha itu biasanya jam 5 sampai jam setelah bangun, jam 4 sampai jam 5 meditasi Meditasi. for Oke. 1 hour. 1 jam beliau bermeditasi. Bermeditasi. Jadi setelah bangun Buddha meditasi. After that, jam 5 sampai jam 6 biasanya Buddha melihat dunia ini dengan mata batinnya. Keren, ya. Luar biasa sekali. Jadi beliau melihat dengan kalau istilahnya tuh mata Abinya. dibacaku ya. Dibacaku. Dibacakunya ya. Melihat ke Dunia seluruh dunia
siapa sih makhluk yang Bisa membutuhkan- ditolong. Ya, bisa ditolong dan membutuhkan pertolongan. Yeah, you're Ya, right, Mr. betul Vicky. sekali. So for maybe like 5 to 6, so for 1 hour, Yeah. Buddha always see with his eyes, Okay. Deva's eyes, maybe something like that, untuk menolong orang yang membutuhkan. Dan after that, at Yeah. 6 o'clock, jam 6 pagi dilanjutkan dengan pindah patah. Oh, pindah patah. Usually, pindah Oh, ya. patah. Adik-adik ini tahu tidak apa yang dimaksud dengan pindah patah? What is pindah patah? So on your screen you can see bag for food, but in this case, pindah patah usually like Buddha hold the patra, Oke, jadi and Buddha then membawa patah. patah, ya kan? Alright, and then Lalu beliau berkeliling ya? yeah, go from house to house. Oke, berkeliling. And this is interesting. Pada saat jalan, mata Buddha itu selalu menunduk ke bawah. menunduk ke bawah. Oke. Dan menariknya Buddha ketika menerima makanan tidak pilih-pilih nih adik-adik. Iya. Jadi always like in silence any food that was put into his bowl. Oh, saya pernah tuh ikut praktek seperti itu ya. Ya. Saya memang tidak boleh pilih-pilih. Iya, nggak boleh pilih-pilih. Ya, jadi apa yang kita berikan itu harus kita terima. Kita makan. Ya, kita terima. Okay, so Buddha every morning always do this everyone, 4 o'clock to 12 noon. Oh, oke. Dari jam 4 sampai jam 12 siang. 12 siang. Or usually the Buddha biasanya diundang oleh para umat Oke. untuk datang ke rumahnya biasanya. Oke, ya, untuk biasanya Makan dana, siang. dana makan siang, Iya. ya kan. Dan nanti Buddha memberi ceramah biasanya Oke. setelah itu. Dan umatnya bahagia Mr. Vicky. Betul sekali. Dan mencapai penerangan sempurna. Jadi mereka memberikan mendanakan makan Ya, mendanakan makan kepada Buddha Buddha, dan para para siswanya and his disciples. Kemudian Buddha memberikan sharingnya, Ya, atau sharing dhamma. sharing dhamma kepada Teach umat, the Dhamma ya, to kepada them. para umat yang telah berdana dan umat yang mendengarkan dhamma dari Buddha ini Ya, menjadi happy. bahagia. Bahkan bisa mencapai tingkat kesucian sotapanya. Betul sekali. Oh, that's interesting Iya. story by the way. Betul. Oke, yang kedua biasanya Buddha after this, the afternoon session, from 12 noon to 6 p.m. Buddha biasanya, lihat itu Mr. Vicky, Iya. dari jam 12 siang sampai jam 6 sore, Buddha itu biasanya memberi kesempatan kepada biku-biku, Oke, his disciples. jadi walaupun mereka sudah menjadi biku atau siswanya dari Buddha, Ya. mereka masih punya berjuta-juta pertanyaan. Ya, kepada you're Buddha. right. Betul ya? Jadi di waktu ini Buddha selalu memberi kesempatan buat mereka untuk bertanya. Oke, mereka bertanya Supaya kepada- mereka lebih paham, lebih mantep keyakinannya. Iya, agar mereka juga bisa mencapai tingkat kesucian Iya, you're arahat. Jadi walaupun mereka banyak yang ikut bersama Buddha, banyak juga tuh yang belum mencapai sebenarnya. Iya. Maka di waktu khusus ini setiap hari Buddha from 12 noon to 6 p.m. the Buddha give the opportunity Oke. to his disciples if they have any question according maybe about the Dhamma. Oke, betul. And then the next one, the first watch dari jam 6 malam Ya. sampai jam 10 malam, Buddha biasanya memberikan kesempatan buat upasaka-upasika, Oke. layman, Oke, laywomen, to laywomen. ask a question. Oke, To untuk ask a bertanya, question. untuk bertanya ya. Yeah, you're Karena right. kan dengan kehidupan mereka yang istilahnya penuh halal dunia, pasti juga ingin bertanya kepada Buddha. Yeah, you're Apakah right, Mr. perbuatan yang kami lakukan ini benar? Yeah, is it right? Atau kan tidak benar? Is it the right way or Ya, not? kan. Something like that. Jadi Buddha selalu perhatian sama semua makhluk. Betul sekali. Bahkan yang di sini, adik-adik lihat, Ya. the next one, the middle watch, 10 p.m. to 2 a.m. Yes. Buddha melayani para dewa. Oke, luar. Ini saya teringat dengan salah satu parita yang yang parita itu Manggala Sutta. Manggala Sutta. Manggala Sutta. Do Ya. you know that one? Manggala Sutta. Ada yang pernah mendengar parita Manggala Sutta? Ya, ini adalah Iya. ketika dewa datang ke dunia. Betul, bertanya tentang berkah Ya, utama. about the blessing one. Ya, jadi para dewa pun maupun manusia itu bertanya apa sih berkah utama itu? Ya, you Hingga are right, Mr. akhirnya satu orang dewa bertanya kepada Buddha dan Buddha menjelaskan tentang Etam Manggala Utama. Yes, Atau so that's about itulah berkah Manggala utama. Sutta. Ya, Betul. jadi every day the Buddha at from 10 p.m. to 2 a.m. Ya, give the opportunity to the gods or devas Memberikan kesempatan kepada para dewa yang mau bertanya. Atau bahkan kadang-kadang Buddha pergi ke alam dewa. alam dewa langsung, Iya. Mr. Vicky. Oh, Menjelaskan interesting. atau tentang Dhamma. Ya, menjelaskan tentang Dhamma kepada. And then the last one, 2 a.m. to 4 a.m. biasanya Buddha
berwipasana. Oke, berwipasana, bermeditasi. Supaya rileks lagi. Betul. Karena seharian sudah duduk, mungkin banyak duduk ya, Iya. memberikan dhamma, memberikan ajarannya kepada orang supaya paham. Makanya from 2 a.m. to 4 a.m. Buddha wipasana. Oke, melakukan perenungan kembali. Yeah, look at the screen. You can read the text if you want to. Like, walk up, walk down, meditating, freeing himself from the discomfort of sitting all day. Oke. Nah, baru setelah itu Buddha baru tidur, Mr. Oke, Vicky. baru Ini istirahat menariknya ya. Istirahat ya. Jadi adik-adik Buddha itu sehari tidurnya berapa jam, Mr. Vicky? kurang lebih 1-2 jam. 1-2 jam. Iya. Luar biasa. Sama sang Buddha usually only sleep like 1 or 2 hour. Tapi It's day. beliau tidak merasakan lelah. Tidak merasa lelah, Mr. Ya, Vicky. karena- Karena beliau sama sang Buddha. Oke, karena beliau pikirannya sudah tenang. Iya. Ya, tidak banyak yang terlalu dipikirkan. Pikiran-pikiran yang kotor itu sudah dilenyapkan. Iya, kebencian, Iya. like hatred, jealousy. Iya. Buddha don't have that kind of thing, that Betul kind of sekali. emotion. Buddha is always kind, always generous to other people. Betul sekali. Jadi beda ya, kalau adik-adik sehari tidur 2 jam sehari jangan ya. Wah, jangan ntar sakit. That's not good. Ntar It's bisa sakit kan unhealthy, by the way. It's unhealthy. Iya. Kita masih manusia biasa kayak adik-adik Betul. sama kita, Mr. Vicky sama Mr. Erwin, masih manusia biasa, banyak kebencian. Iya. Kadang-kadang kalau kita benci, kita capek sendiri. Betul. Do you ever feel that? Betul sekali. Pernah nggak? Kamu benci terus capek sendiri, Iya. marah-marah capek sendiri. Iya. Kalau Buddha sudah tidak ada emosi itu. Makanya Buddha bisa stabil. Dia butuh 1-2 jam untuk tidurnya. Iya, mengistirahatkan tubuhnya. Iya. Ya. So that's the Buddha. Dan Buddha melakukan ini selama 45 years. Luar biasa. 45 years. Always like Stabil. this. Iya. Every day. Iya. Jadi selalu berbagi. Kita bisa bayangkan guru agung kita, our teacher the Buddha is amazing, Mr. Vicky. Oke, luar biasa. It's amazing. That's why kitab suci agama Buddha itu banyak ya, Mr. Vicky. Betul Ada sekali. Tripitaka, Ada Tripitaka, ada Winaya Pitaka, Winaya Pitaka, ada Sutta Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka. You are Ya. right. Karena selama 45 tahun Buddha mengajarkan Dhamma, dirangkum lagi Betul menjadi kitab suci agama Buddha. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi adik-adik bisa membaca kalau mau yang pendek Dhammapada. Oke. Bisa juga. If you want to, everyone. Kutipan-kutipan. Ya. Oke, and then after this, after Buddha mengajarkan ajarannya, ya akhirnya mau parinibbana ini. Oke. Mau parinibbana, dan ada kata-kata terakhir dari Buddha. Look at the screen, everyone. Kata-kata terakhir dari Buddha adalah, monks, this is the last time for me to talk to you. Iya. All things change. Oke. Work hard to gain your own salvation. Oke. Jadi untuk mencapai pembebasan harus usaha sendiri. Iya. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Yeah, you're Betul right. sekali. Okay, so this is the last word from the Buddha. Iya. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang baik, Betul untuk sekali. menjadi manusia yang suci. Oke, Kalau bisa? tidak sungguh-sungguh nggak bisa. Okay? Bisa? Do you want to be a Buddha? Oke. Of course, as a Buddha student, Good. let's do it. Okay? Ini adalah pesan Buddha, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadi orang baik. Oke. Iya, okay, Mr. Vicky. Yeah. Now, the last one, Mr. Vicky, we have this song. Ya. This is a song or not? I don't know. This is like Tisarana, like about Triple Gem. This song is all about Triple Gem. Okay, we're gonna do it again before we end this meeting, everyone. Now let's close your eyes. You can do Anjali Mudra. We're gonna sing this one. Relax, focus, and concentrate. Okay, because after learning the Dhamma, we must be happy and we must contemplate whatever that we have learned so Betul far. sekali. Ya. Okay, Kita now let's tenangin diri dulu ya. yeah, relax. Calm down. Okay, you can close your eyes. Anjali Mudra. Begin, Mr. Vicky. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tati
Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. Let's do it again, one more time, from the beginning. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. All right, Mr. Vicky, it feels so good. Thank you, Mr. Vicky. All right. Hopefully you are feeling the same like us. You feel so good after chanting this parida maybe. Yeah, this is betul. from the Holy Parida, by the way. Yeah. Okay, I think that's all, everyone, for today. So you already know all about the Buddha's routine, Ya. what the Buddha do in Yeah. everyday's life, Betul so you sekali. can practice it. We must be kind to everyone like our teacher in the Buddha. Yeah. We must Yes. be generous to everyone too, right? So that's all. Hopefully you are happy and you can learn something for today, and this one will be useful for you in the future. Bisa bermanfaat buat kalian ya. Yeah, you're right. Betul. Thank you. We are happy to meet you again, and of course, Mr. Vicky is also happy too. Okay, sama. Yeah, hopefully next week we can meet together again. Thank you, everyone. So bye bye. See you next week. Oh, ada yang bertanya. See you next week. Yeah. Or maybe Valerio, do you have any question? Okay, so No. That's okay, Valerio. Sir, is Tab- the Four Tabitha, Noble Truth dukkha, sebab dukkha jalan menuju akhir dukkha dan Oh, ini dia menjelaskan lenyapnya sepertinya. dukkha. Oh, sepertinya dia menjelaskan. Oh yeah, this is Yeah, betul, betul, Four betul, Noble betul, Truth, betul. Valerio. Ya, Yeah, jadi- you're right. Duka, sebab duka atau duka samudaya. Yeah, you're right. Lalu ada duka niroda Ya. atau lenyapnya duka. Ya. Dan yang terakhir adalah jalan menuju lenyapnya duka atau duka niroda gamini Yeah, patipada. Four Noble Truth. Betul sekali. Yeah, you're right. Betul sekali. Yeah, okay. Is that clear, Valerio? Oke, sudah? It's clear, right? Yeah, thank Okay. you, Valerio. Thank you. Yeah, I think that's all, everyone. See you next week. Bye-bye. Have a nice day. Oke. Thank you. Thank you. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, everyone. Alright, let's get back to Miss Endang again. Thank you, Mr. Vicky and Mr. Erwin. Yeah, I believe you have studied a lot of things today. Ya, nah tadi adik-adik udah belajar apa aja? Ada yang masih ingat tadi belajar apa? Ada yang masih ingat tadi belajar apa? Buddha. Tapi Dasar paramita. Oh, dasar paramita. And then, the Buddha. And then dasar paramita. Terus ada apa lagi tadi? Tentang apa? Rutinitas? Routine. Ya, the routine of the Buddha. Routine of Buddha. Iya, betul. Nah, tadi udah belajar tentang semuanya tentang Buddha dan juga ada nyanyi. Nah, tadi ada nyanyi apa aja yang masih ingat? Tadi judulnya apa yang lagu baru? Tentang Kasih Iya, Buddha. Kasih Buddha, betul. Kasih Buddha. Terus lagu yang pertama tadi judulnya apa masih ingat? Pasiko. Terus yang terakhir tadi kita nyanyi apa?
Budang sarana. Tisarana, ya tentang Budang Sarana Gacami, ya Tisarana. Ya hari ini kita udah belajar nyanyi dan juga ada main games tadi. Ya the next one, let's pray again before we end this meeting. Kita akan membacakan doa penutup yang akan dipimpin oleh Mr. Vicky. Ya, silahkan disiapkan duduknya yang rapi, baik-baik. Oke, let's get back to Mr. Vicky. Okay, thank you, Miss Endang. Okay, everyone. Before we end the meeting, let's open your camera. Yeah, please open your camera. And alright, now let's read Namaskara together. Okay, let's do it. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatwipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Okay. Sabesata Bhavantu Sukhitata. May all beings be happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, everyone, thank you. Namo Buddhaya. Thank you, Mr. Vicky. Yeah, thank you, Mr. Vicky. All right, everyone. So we are back again. Yeah. So we are your teachers on this Sunday school, everyone. Okay, so I think Mr. Vicky, Ms. Endang, that's all for today, right? Yeah. That's all for today. Hopefully, we will see you again next week, everyone. Yeah. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you so much for joining, everyone. Terima Hopefully, kasih sudah join hari you ini. learned something new today. Yeah. It will be useful for your future. Betul. Okay, thank you, everyone. See you next Thank week. you. See you. See you. Bye-bye. Bye-bye. Good morning and Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yeah, see you next week. Teachers. Bye. 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 Mister, thank you, Miss. Yeah. Thank you. Nama budaya, Mister. Nama Namo budaya, Buddhaya. Miss. Ya, Namo Buddhaya. Ehipasiko tamesi you know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be forevermore. Ehipasiko, come and see, you know, the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. But don't just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even if it's altered by me. So don't just agree, you've got to verify. When you know that it's good